Muraho neza ni Nursing 250 nanone mbahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe the surgical nursing questions abantu bari muri shiriji abitegura ama examen bazabazwa. Shiriji uyu ni wo mwanya ngo turebe nyuma ya shiriji turakurikizaho ban kuko bikunda kugendana cyane. So mbibutsa gukora subscribe kugira ngo video zijye ziza ku gihe, kandi ko muyikora niko bifasha n'abandi bagenzi bacu bakeneye kwiga. So tudatinze reka dutangire n'ikibazo cya mbere kiravuga ngo which of the following statements about wound healing are true, select all that apply. Nkuko twabivuze mu mavideo ya mbere, iyo tugiye gusubiza select all that apply tuyasubiza nka true or false questions. So turajya tureba topic, tureba A, is it true or false? B, is it true or false? C, gutyo gutyo gutyo. So A, the stages of wound healing provide model for acute wound healing and not necessarily chronic. B, the stages of wound healing are not necessarily linear. C, the least amount of scar after healing would be in the primary intention wound. And C, tertiary intention healing produces the smallest scar. So hano mu kibazo bari kutubwira ngo one of these statements kuri wound healing, niba twarabonye stages za wound healing tukareba uko zikurikirana, ni ze statements ziri true muri izi ngizi. A, the stages of wound healing provide a model for acute wound healing and not necessarily chronic. Ino point ikintu nshatse kuvuga ngo ziriya stages of wound healing muri make yambivuze mu magambo make zirakora cyane, zishobora gukurikirana muri acute wound healing kwa dusebe tworoheje, ariko ntabwo ariko bigenda mu gisebe kiri chronic. Igisebe kiri chronic dusangamo nk'ama dead sores, dusangamo diabetic wounds. Ziriya stages rero zishobora gukurikirana nk'uko bisanzwe muri acute wounds. Urugero wenda bagukoreye C-section, kariya gasebe ga surgical wound ka incision wound ukunda, ziriya stages zakurikirana, ariko mu bisebe biri chronic ntabwo bishobora gukurikirana. So A ni true kubera yuko bitakurikirana. Impamvu bitakurikirana, urugero nk'umuntu ufite dead sores ashobora kugira hemostasis, kujya muri stage ya hemostasis akajya muri inflammatory phase, hanyuma yazagera nko muri proliferation bitewe wenda na diet yahindutse, living conditions zahindutse, akazava muri ya proliferation phase akagaruka inyuma muri inflammatory phase. By'umwihariko bino bisebe bibiri chronic, izi acute wound healing zikunda gutinda muri inflammatory phase, igisebe kikajya gihora kiri infected. So A niyo. B, the stages of wound healing are not necessarily linear. Ni kimwe n'ibyo tumaze kuvuga ruguru, kuvuga ngo ntabwo ziri linear, no kuvuga ngo ntabwo zigendera ku murongo, ntabwo ari ngombwa ko zigendera ku murongo. So nacyo ni true. Kuri C, the least amount of scar after healing would be in the primary intention wound. So ngo agakovu gatoya nyuma ya healing tugasanga mu gisebe cyakize by primary intention. Reka tubanze turebe zino intention za wound healing. Tugira primary intention, tukagira secondary intention, tukagira na tertiary intention. So primary intention, igisebe gikira by primary intention, nzajya ntanga urugero kuri C-section nko ku mudamu babaze. Primary intention ni kwa agasebe baragafata bakakadoda, bagahuza edges z'igisebe, bagafata sutures bakakidoda. Kiriya gisebe rero bafashe bakegeranya bakakidoda, kiba kigiye gukira by primary intention. So icyo gisebe rero kizagira agakovu gatoya, ari nabyo batubwira hano ngo the least amount of scar, agakovu gatoya kazagaragara muri primary intention. So C nayo niyo. Nono secondary intention, igisebe gikira by secondary intention ni igisebe bareka nta kintu gikozeho, wenda it's a massive accident, waruzinze igitishu kinini, ufite igisebe waruzinze nka tishu nini, sinzi uburyo nakubwira icyo gisebe, nturi bucyegeranye, nturi bugisucaringe, cya gisebe ureka kikikiza nta kintu gikizeho ugikozeho. Kiriya gisebe nicyo kiba gikize by secondary intention. Noneho tertiary intention, igisebe gikira by tertiary intention ni igisebe ureka for some time, ukakireka hanyuma nyuma y'igihe
purpose yo kubanza kukireka ni ukugira ngo babanze bo observinge niba kitagira infections, niba nta zindi complications kiri bugire, hanyuma nyuma y'igihe bakagisucaringa bakanakidressing. Icyo gisebe kiba gikize by tertiary intention. None hano bari kutubwira ngo the tertiary intention healing produces the smallest scar. No, the smallest scar twayisanze muri primary intention, kubera ko tertiary intention tubanza kureka igisebe tukagipfuka nyuma, nacyo kigira scar ntoya ariko ibiruta iya primary intention. A patient who had an appendicitis removed the area in the morning is having hard time going to sleep because of coughing. What is the best non-pharmacological intervention that a nurse could provide him? Ngo umurwayi wagize appendicitis mu gitondo arimo aragira discomfort kubera ko arimo arakora. Ni iyihe non-pharmacological intervention umunasi yafashe umurwayi? A. Apply a pillow rolled blanket or the palms of the hands to the incisional area to lessen intra-abdominal pressure. Tudatinze, iki nicyo gisubizo cya nyacyo. Uriya murwayi bakoreye appendicitis, iyo akoroye, iyo yitsamuye, iyo arutse, agira discomfort, arababara. So ikintu wamukorera ni nko gushyiraho agasego cyangwa se nka eswime ukayihambira hariya kuri incision site, wayihambira kuri incision site cyangwa se yajya gukorora agafataho n'ikiganza, bigabanya iriya pressure irimo iramutera pain. So igisubizo cya nyacyo ni A. B. Administer PRN pain medication. Batubwiye ko ikintu tuzakora ari non-pharmacological, so medications twagiye muri pharmacological. Call the surgeon and tell him to intervene. Yes, wahamagara umusurgeon ukamubwira uko bimeze, ariko mbere y'uko umuhamagara ubanza kubwira umurwayi akabanza agakoresha ziriya tekinike. Wamara kuzikoresha wenda bikomeje, then you can call the surgeon. D. Bind the wound with man. Iki ntabwo ari cyo. The process of applying pillow, rolling a blanket, or the palms of the hands on an incision area to decrease intra-abdominal pressure is called A. Binding, B. Wrapping, C. Splinting, D. Dressing. Hano igisubizo ni C, ni splinting. Impamvu ari splinting niyo isangwamo biriya bintu gufata umusego ugashyiraho ikiganza kugira ngo ugabanye pressure, gushyiraho blanket cyangwa se eswime kugira ngo ugabanye pressure, ugabanye intra-abdominal pressure, ugabanye pain na ziriya discomfort. Binding zigenda cyane muri compression kimwe na wrapping. Dressing yo ni dressing isanzwe, nta kintu iri bufashe hariya. It is a factor that impairs wound healing by interfering with normal cellular mechanisms that promote release of oxygen to tissue. It reduces the amount of functional hemoglobin in the blood. A. Obesity, B. Radiation, C. Smoking, D. Malnutrition. Igisubizo ni C, ni smoking. Hano bari mu kibazo bari kutubwira ngo factor interferinga na wound healing ikinterferinga nanone na release of oxygen muri tissue. Hano se ni obesity? Oya, obesity ntabwo interferinga muri release of oxygen muri tissue. Radiation wapi? Smoking ni smoking, kubera yuko smoking igira iririzinga carbon monoxide. Tucyumve neza kino kintu. Iyo umuntu ari gusmokinga, smoking iririzinga carbon monoxide. Carbon monoxide igira affinity cyangwa se igira imbaraga zo gufata kuri hemoglobin kurusha oxygen. Bivuze ngo iriya smoking zarizinga carbon monoxide igenda yiyatacinga kuri hemoglobin, ahakabaye hajya oxygen. Bisobanuye iki? Oxygen izabura hijya, hemoglobin zitwarira carbon dioxide, rero oxygenation ya tissues izagabanyuka. Ikindi nicotine yo mu ma cigarettes itera vasoconstriction. Nitera vasoconstriction, oxygen circulation izagabanyuka. Oxygen circulation nigabanyuka, ari amatishu biriya bisebe bisikeneye oxygen kugira ngo bikire, rero oxygen nigabanyuka na wound healing is drained. Malnutrition, yes, yatera delayed wound healing, ariko ntabwo izinterferinga na oxygen. A chronic disease that impairs wound healing because it causes hemoglobin to have a greater affinity for oxygen, so it fails to release oxygen to tissues. An effect of this disease alters ability of leukocytes to perform phagocytosis needed for wound healing. This same effect
we also support overgrowth of fungal and yeast infection, which are both contraindicated for wound healing. Hano bari kutubaza indwara interfering na wound healing. Tutagiye mu bintu byinshi, igisubizo ni C, ni diabetes mellitus. Diabetes niyo interfering na wound healing. Interfering nanone na oxygen na igateza nanone igatera greater affinity. Okay, hano affinity tuyumve ningo niba wenda ufashe nka magnet cyangwa rukuruzi ukayishyira ku cyuma, bivuze ngo kiriya cyuma gifite greater affinity kuri iriya magnet. Niba ufashe magnet ukayishyira ku rubaho ntabwo izafataho kubera ko urubaho rufite affinity ntoya kuri iriya magnet. Rero hano ukuntu bigenda kuri diabetes itera because it causes hemoglobin to have greater affinity for oxygen. Hano diabetes, yes, itera greater affinity kuri oxygen. Hanyuma wakibaza uti niba bitera greater affinity to oxygen, hemoglobin iri gufata oxygen iyifite nukubera iki bya affecting wound healing? Impamvu diabetes nitera hemoglobin, kubera hemoglobin izaba glycosylated hemoglobin, izi attachingaho glucose, sibyo? Noneho oxygen nifataho ntabwo izarekura. Uri kumva icyo kintu? Oxygen nifataho kuri hemoglobin ntabwo izarekura, izagumaho. Hemoglobin izayitwara ariko ntabwo izayiririzinga ngo igiye gukora akazi kayo. Rero bizinterferinga na wound healing kubera ya greater affinity. So multiple sclerosis nko kuri A ntabwo ariyo, kubera multiple sclerosis ni indwara ya central nervous system ya affecting ama nerves gutyo. Then C, B, diabetes insipidus. Iyi ni indwara ya affecting antidiuretic hormone, umuntu akagira polyuria, ukanyara, ukagira dehydration, ariko nta hantu ihuriye na diabetes mellitus, nta n'ahantu iri guhurira na wound healing. Myocardial infarction yo ni heart attack, nayo nta hantu iri guhurira n'ibi ngibi. Ikindi kintu, impamvu diabetes ya affecting wound healing, diabetes ari ama microbes, ama bacteria, ama fungi nk'izi yeast infections zikunda isukari. Niba zikunda isukari ni their favorite environment for growth. Isukari niba ihari nyinshi birazifavoriza ku developinga, rero bya affecting wound healing. A one-day post-operative patient is scheduled to have an initial wound dressing. What would be an appropriate thing to do before doing an intervention? Umurwayi umaze one day avuye muri post-operation are scheduled for initial dressing. Ugiye kumukorera wound dressing ya mbere. Ni ikihe kintu ugomba gukorera uyu murwayi? Niye intervention ya mbere uzakorera uyu murwayi? Provide an analgesic while doing the wound care. Sema kumuha painkiller mu gihe urimo uramupfuka? No, painkiller uri gutanga n'ubundi uri kumupfuka nta kintu yenda kumufasha. Give an analgesic 30 minutes before exposing the wound. The answer is B. Niba umuntu avuye muri n'umuntu ari muri post operation afite igisebe, ugiye kumupfuka, ugiye mu biki, anesthesia yamushizemo ntaki, ikintu cya mbere ni ukumuha painkiller within 30 to 1 hour, byibuze iminota 30 kugeza kuri 60 mbere yo kujya ku exposinga icyo gisebe, kugira ngo nujya kugipfuka abari comfort, bigabanye pain, umurwayi umukorera ibintu ari comfort. Then C, offer an analgesic after changing the dressing. Yes, ishobora kumugabanyiriza pain, ariko buriya pain ya mbere nyinshi iza mu gihe uri muri procedure ya wound dressing, uri muri cleaninga igisebe. Do not offer any analgesic because it is contraindicated. Analgesics, painkillers are indicated, ntabwo ziri contraindicated. Which of the following statements about dry dressing are true? Select all that apply. Hano ni iyihe statement ya dry dressing iri true? Dry dressing iri common cyane, nizo dukunda gukoresha, bisobanuye ko ukoresha compresse iri dry. Noneho which of the ni iyihe statement iri true kuri dry dressing? Keeps initial bleeding to a minimum, protects wound from injury, prevents introduction of bacteria. Igisubizo nicyo
kuko initial bleeding irayigabanya, protecting igisebe kandi preventinga kwinjira kwa mabacteria. Nibyo dukora buri munsi. If dry dressing adheres to a wound, moisten dressing with distilled water before removing the gauze. Ngiriya dressing karaga compress nigafata mu gisebe, banza ukoreshe nka distilled water cyangwa se normal saline kugira ngo ubone kuyikuraho ku gisebe. Iki nacyo nicyo kubera niba yafashemo ntabwo uzahita uyikuraho kubera bishobora guteza tissue damage ku murwayi, bigateza discomfort and pain. C. Prevents deeper tissue from dying out by keeping wound surface moist. Prevents deeper tissue from dying out by keeping wound surface moist. C. Prevents deeper tissue from dying out by keeping wound surface moist. C ntabwo ariyo kubera ko dry dressing ntabwo keeping the tissue moist, ntabwo ituma tissue y'igisebe iba yorohereye iri moist, ahubwo ishobora gutuma igisebe nyine kiba dry. So C ntabwo ariyo. Does not debride the wounds. Yes, ntabwo ari byo kubera ko dry dressing ntabwo ikora debridement. Iyo twabonye ishobora gufasha muri mechanical debridement ni wet to dry dressing. Often the choice for management of wound with little exudate or drainage such as abrasion and non-draining postoperative incisions. Hano wound management nziza ku dusebe tw'ama abrasions, ibisebe biri dry ni A. Semi-occlusive, B. Wet to dry dressing, C. Dry dressing, D. Occlusive. Hano igisubizo ni C, ni dry dressing niyo dukoresha ku bisebe bisanzwe byumutse, dukoresha dry dressing. A method and a trend that allows atmospheric oxygen to circulate above the wound, aiding in the healing process. Ngo method ikoreshwa to allow atmospheric oxygen kugira ngo aka oxygen iko hanze mu mwuka kagire ku gisebe niyi. Use Montgomery straps without binders, protect sutured clean wounds with occlusive dressing after surgery. Hano icyo navuga kuri occlusive dressing ni ya wound dressing ukora ugakavaringa igisebe neza impande zose ku buryo birutume na air ya outside itinjira, ugashyira spradara impande zose ugakavaringa igisebe. Rero iyi ntabwo yatuma atmospheric oxygen circulating above the wound. Wenda ka oxygen kajyamo ariko kajyamo ari gake, ntabwo rero yaba applied nk'uko mu kibazo bari kubitubwira ngo atmospheric oxygen nk'uko bari kutubwira ngo atmospheric oxygen to circulate above the wound. C. Leave sutured clean wounds undressed after or use loose dressing. Igisubizo ni iki ngiki. Niba ushaka ko atmospheric oxygen igenda hejuru y'igisebe ikageraho neza, igisebe niba gisucarinze kihorere wikidressinga after surgery, cyangwa ukoreshe loose dressings, ukoreshe ibipfuko bidafasheho neza niba ukeneye kakuka ko hanze muri atmosphere kagera kuri icyo gisebe. Allow dry to dry dressing using occlusive gauze. Iki nacyo ntabwo ari. What kind of dressing promote healing by keeping wounds moist yet sterile? Nihe dressing promoting wound healing kandi igisebe kikaba kiri moist, kiri na sterile? A. Binders and sterile strips. B. Transparent and permeable dressings. C. Occlusive and semi-occlusive dressings. B. Wet and dry dressing. Hano igisubizo cya nyacyo ni C. Occlusive and semi-occlusive dressing. Impamvu ibindi atari byo, binders and sterile strips zingizi zifasha niba washyizeho nk'ama compresse, zifasha guholdinga the dressing together, zigafasha gufatisha dressing wakoze. Hanyuma transparent and permeable dressing, izi ngizi ikintu zifasha ziri transparent ni ugukipinga kugira ngo ujye ukora observation y'igisebe. Ni dressing ariko ziri transparent zajya zigufasha day to day observation of the wound. D. Wet and dry dressing, izi ngizi zifasha cyane muri mechanical debridement, kandi ikindi dry dressing ntabwo keeping igisebe moist.
Then occlusive and semi-occlusive dressing, twabonye ko occlusive dressing ni ya yindi ifata igisebe ikagitwikira neza neza ikagipfuka impande zose. None impamvu ariyo iri effective gu keeping igisebe moist, nuko the exudates dukeya dushobora kuva mu gisebe turaza tugahama hejuru y'igisebe, ntago to drying up. Niba duhamye hejuru y'igisebe rero kiriya gisebe kizahora kiri moist, rero kandi iriya nuza iriya dressing still izaba iri sterile. During the first day after surgery, how often would you inspect the dressing? Ku munsi wa mbere nyuma ya surgery ni kangahe ugomba kujya kureba igisebe cy'umurwayi? A, every 2 to 4 hours for the first 24 hours. Ibindi tutiriwe tubireba, igisubizo ni A, byibuze buri masaha abiri kugeza kuri 4 within 24 hours ugomba gukora observation y'igisebe, kubera ko muri 24 hours nibwo kino gisebe gishobora kugira hemorrhage, nibwo iki gisebe gishobora gutangira kugira infections, nibwo iki gisebe gishobora gutangira kugira ama exudates, nibwo ugomba kwasessinga niba the dressing zikiri intact. Rero within 2 to 4 hours umuntu afite igisebe umaze gukora dressing ugomba kujya yasessinga 2 to 4 hours byibuza mu gihe cy'amasaha 24. When a dressing over closed wounds usually removed, ngo ni byari bisebe dressing ziri kuri closed wound zigomba kuba removed. A, the day after surgery. B, on the 3rd day. C, a week after surgery. D, when the physician gives an order. Igisubizo ni D, dressing yose igomba kuvaho igihe physician ari gutanze order, ntabwo ari we wibwiriza kuyikuraho, by'umwihariko dressing iri kuri closed wound. When doing wound care, which of the following should be the first thing to do? Igihe uri gukora wound care ni kihe kintu cya mbere ugomba gukora? A, introduce yourself. B, explain the procedure. C, refer to medical record, care plan or cardex. D, identify the patient. Igisubizo ni D, mbere ya procedure yariyo yose you have to identify the patient. Ibyo ngibyo nk'aba students babyumva cyane iyo agiye gukora observation, iyo agiye gukora evaluation, mbere yuko agira ikindi kintu akora cyose you identify the patient. Wamara ku identifying the patient, ibindi bikabona gukurikira, ariko ntabwo wahita ujya ku explaining the procedure utaramenya n'umurwayi. Nyuma yo ku identifying the patient uhita ukora iyi C, refer to medical record, care plan and codex. Ufata file y'umurwayi ukareba ese umurwayi igisebe cye giteye gute, ese dressing ikorwa kangahe, ese bigenda A B C D. Wamara kuyikora ukagenda ukikorera introduction, uhita ukurikizaho A ukibwira umurwayi, wamara kumwibwira ugakurikizaho B explaining the procedure. So ikintu cya mbere, the first thing to do is to identify the patient. Which of the following is not evidence of infection? Muri ibintu ni iyihe itari evidence ya infection? Elevated white blood cells, iyi ni evidence ya infection. B, purulent drainage, ubwo ni nk'ama discharge ari purulent, nayo ni sign ya infection. C, primary intention, iyi ngiyi nta ihuriye na infection. D, increased leukocytes. Leukocytes ni kimwe na white blood cells, nazo zindicating infection. So igisubizo cya nyacyo ni C, ni primary intention, ni idafite ahantu ihuriye na infection. When using an occlusive dressing, where will the tape strips be attached? Iyo uri gukora occlusive dressing twabonye ko ari ya yindi covering igisebe cyane, impande zose kazikavaringa ku buryo nta hantu na hamwe ama discharge ari buce, kereka ka oxygen gake gashobora gupenetra muri dressing. Ni he ugomba gushyira ama strips uyafate nka sparadara wenda ufatishaho several inches apart. Ese ni muri santimetero zingahe nyuma y'igisebe? On all sides of the dressing, ese ni ku mpande zose z'igisebe? C, one on top of the other, ese ni ukuzigerekeranya? Or D, on the four corners. Igisubizo ni B, on all sides of the dressing. Igihe uri gukora occlusive dressing, impande zose, all sides of the dressing, impande zose uzishyiraho
strips urazifatisha, ntabwo uvuga ngo ni four corners ushobora kuba ari nyine turiya duhande tune ariko no hagati ugomba kuhafatisha, nibwo uba ukoze the real occlusive dressing, impande zose ukazifatisha. So iyi yari part 4 kuri aho twari turi gukora kuri surgical questions. Ubwo surgical questions zirangiye mu kanya turahita tubakorerana band. Rero good luck ku bantu bafite ama examen, ibibazo mu byitaho mu bisharinga abagenzi banyu, kandi ntimwibagirwe gukanda kuri subscribe kuko murimo muradusupportinga mufasha n'abandi kujya babona zino video nkuko muzikeneye niko n'abandi bazikenera, kandi twese tugafashanya.